Assalamu alaikum. Hello friends, welcome back. My name is Hussein and this is week 17. So, don't forget, you can find a PDF of this lesson in the description box. So our first word is you are welcome. Саломат бошед. Саломат бошед. Саломат бошед. Thank you so much for helping. You are welcome. Ташаккури зиёд барои кӯмакатон. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои кӯмакатон. Саломат бошед. And instead of ташаккури зиёд, we usually say рахмати калон. And калон means big. So рахмати калон. Great. Бузург, олиҷаноб. Buzurg or olíģanób. So when it's something like, oh, it's great, it's olíģanób, and great person, shakhsi buzurg. Okay, so I want to be a great actor. Man میخواهم که هنرپیشه بزرگ شوم. من میخواهم که هنرپیشه بزرگ شوم. The word هنرپیشه is not that common yet. هنرپیشه means actor, and instead of that, we usually say actor. Actor. No way. هیچ گاه. هیچ گاه. هیچ گاه. And it's the same as if you said like hell no. No way. So are you inviting Salim to your birthday party? Salim is a male name. So no way. آیا شما سلیم را به آزادروزی خود دعوت میکنید؟ هیچ گاه. آیا شما سلیم را به آزادروزی خود دعوت میکنید؟ هیچ گاه. May I? ممکن است؟ اجازت میدهید من؟ ممکن است or اجازت دهید من. Yeah, so may I ask you one more question? ممکن است با شما باز یک سوال دهم؟ ممکن است با شما باز یک سوال دهم؟ Maybe. شاید. احتمال. شاید or احتمال. So maybe I'll come too. شاید من هم بیایم. شاید من هم بیایم. And in the north part of Tajikistan, we use mumkin, like maybe. So it will sound like mumkin manam بیام. ممکن منم بیام, because شاید من هم بیایم, it's too formal for us. I hope. umedvoram ki. umedvoram ki. umedvoram ki. So hope is umid in Tajik. So I hope Sabrina passed the examination. Sabrina is a female name, it's a girl's name. So умедворам ки Sabrina аз имтиҳон мегузарад. умедворам ки Sabrina аз имтиҳон мегузарад. I forgot. Man фаромӯш кардам. Man фаромӯш кардам. Man фаромӯш кардам. And to forget will be фаромӯш кардан. Okay, so I forgot to turn off the TV before going to bed. پیش از خواب خاموش کردن تلویزور رو فراموش کردم. پیش از خواب خاموش کردن تلویزور رو فراموش کردم. And the word televisor here, which means TV, is actually not a Tajik word. It's from Russian. And in Tajik, TV is oynay nilgun, but nobody says oynay nilgun. We say televisor instead. Don't forget. فراموش نکنید. فراموش نکنید. فراموش نکنید. Don't forget to bring your books. آوردن کتاب‌های خود را فراموش نکنید. آوردن کتاب‌های خود را فراموش نکنید. Show me. به من نشان دهید. به من نشان دهید. به من نشان دهید. So, can you show me where is the kitchen? می توانید به من آشخانه را نشان دهید؟ می توانید به من آشخانه را نشان دهید؟ I got it. من فهمیدم. من فهمیدم. من فهمیدم. So, I got what you mean. من فهمیدم شما چی رو در نظر دارید. من فهمیدم شما چی رو در نظر دارید. Okay, that's it for today, guys. Thank you very much for watching. And I hope you learned something new today. So, see you guys in the next video. Goodbye. Khair.